Parce que lui voulait me voir aussi, mais l'autre il veut que j'aille en cours, donc je sais pas où il faut aller. Wonder why they don't use real skeletons. On va faire un tour ici, parce qu'il y avait un truc de chimie à prendre en photo de toute façon. Donc on va rester par là. Brooke always kind of pretends like I'm almost not there. Why? Jalouse. Howdy, Brooke. Hi, Max. Making your daily rounds? How was your drone? Miss Grant busted me flying it over the parking lot. This can't be that She's all hard. jacked up about surveillance bullshit. Like I was spying on Warren's new car. You already planted a GPS on him? I borrowed the one he has on you. I hate to hit and run, but Don't let me get in your way. So long. I bet if I touch the glass, all these creepy sea critters will pop up. On y a cru, hein. Or nothing will happen at all. Da Vinci was a boss. I wish Ça I could marche. bring a À mini bientôt, Warren Katsu. with me to my science exams. A periodic table. Wish I knew what periodic means. Miss Grant is so cool and smart. She defines the word teacher. Hi, Miss Grant. Funny, I was just thinking about you, Max. Thanks again for taking a stand against camera surveillance here. Pas de soucis. Every signature counts. How's your campaign going? You signed the petition, now it's your campaign too. Thanks for stepping up. More people would rather send a text than sign a petition. That's how they keep us all distracted. Nobody will notice cameras on every square foot. I know. I really hope you keep those cameras from taking over Blackwell. Max, with students like you, we sure will. I'm just thinking about all the autumn photos I want to take. Oh, this is my favorite time of year. I do love the season change. This whole campus is a visual delight. I know Mr. Jefferson loves to shoot around here. You must know Mr. Jefferson pretty well by now. I certainly know him as a talented artist and terrific teacher. I've been here a little longer, but he's made a bigger mark. I have to say, it's not quite autumn enough yet. What about that snow yesterday? What's your scientific explanation? Our climate is moving beyond explanation. Of course, some of the tribes here might see it different. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get Oh, il a going. mis un gros Go vent là. on, Max, we'll talk again. Real soon. Ouais, on se reparlera, ouais, ça marche. Bon, c'est ça qu'il faut prendre en photo? Bring me the brain, Igor. There's Mr. Wizard hard at work. Hey, Warren. Are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell Silver Hammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. I have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Potassium ou sodium? Ouais, j'en sais rien, moi. Potassium. I'm not sure why you're letting me decide your fate, but go potassium. Potassium it shall be. If this works, you get a free hug. Weird science. Ok. Sodium du coup? Hey, Warren. Maxwell, Asking me. I have to add either. Ah ouais, c'est pire là. Plein de I potassium. actually think you should use a lot of potassium. Vas-y, va exploser I le mean, pauvre. a shitload. See? Look at that smile. You're going to become a scientist yet. Let's do this thing. Oh le pauvre.
She blinded me with science. Ah non, c'est pas ça. Merde. Bon, on recommence. Hey, Warren. Ha- Ask. Half Daddy. I have a vision. Go DM. Godium? That's the worst pun I've ever heard. Yet Max has spoken. Sodium it is. Rien. Damn. Zip. Nothing. Nada. What? Il faut mettre quoi alors, les deux? Hey, Warren. Max, Hey Warren. have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide. Bah... I actually. See? Look at that smile. Ouais mais lol. She blinded me with science. Bring me the brain, Igor. Attends, peut-être qu'il va nous dire un truc, non? Yes! That was a blast! But let's keep it a professional secret. Cool? C'était pas ça qu'il fallait faire. Y a pas un autre truc à faire là, sans déconner? C'est... Again, we meet, Brooke. This is true, Max. Ah! I'm helping Warren with his latest experiment. Oh, I guess he needed a neophyte assistant so he wouldn't be threatened. But you came to his rescue anyway. Apparently, it's my nature. Yet Warren ignores the experts right in front of him. Not that he would ask me for help anyway. I need to know if you can help me with a potassium experiment. No can do, Max. I'm all about robotics, not chemistry. Give me a drone over a beaker. I hate to hit and run, but Don't let me get in your way. So long. Faut demander à la prof peut-être. On va y arriver quand même, hein, j'espère. hi again, Miss Grant. Right back at you, Max. Miss Grant, can I ask you a possibly dumb science question? You know my stock teacher answer. There are no dumb questions. Ask away. Would you add potassium or sodium to a chemical mix for this week's experiment? Neither. Unless you want a face full of powder. I would add chlorine. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Real soon. Allez, on va mettre du chlori. Chlori. Hey, Warren. Max, Ouais. have to add either a bit. Du chlore, mec. Wrong, Warren. You need to add chlorine, not potassium or sodium. Chlorine? I didn't think of that. Can't argue with a confident scientist. Let's try it. Eureka! She's got it. No, you got it. Don't be so modest, Dr. Caulfield. Oh, you guys really broke the bounds of science. Et on peut prendre la photo. Nice. T'es beau, tiens. That was fun helping Warren. He's pretty cute when he's in full-on geek mode. Cool. Il nous manque du coup 2 photos, bien sûr. Merde. Merci pour le host, mais ça sent encore l'arnaque ce truc, non? J'ai plein de hosts aujourd'hui. C'est magnifique. De plein de viewers. Et je sais pas pourquoi. C'est un miracle de la nature. Avec des viewers invisibles. Stella is smart to stay out of all the drama. C'est pas toi que je dois prendre en photo? Si. Then right. Show me the love. How do I look, Taylor?
pourquoi des bots qui hostent? Qui follow et qui hostent? Quel intérêt en fait? Je comprends pas. Alyssa really lives for her classes. Not now, Max. I'm contemplating shit. Oh putain, le vent qu'elle m'a mis, elle. Laisse tomber, elle m'a décoiffé quoi. Tornade dans ma gueule quoi. Daniel is always on the outside looking in. What's up, Daniel? Waiting to draw Dana after Hayden gets his paparazzi on. I hope you liked the sketch I did of you yesterday. Love. And it's my new avatar. Excellent. I got tons of likes on FB. Ah, made you blush. Shut up. Someday your portrait may hang in the Daniel De Costa wing of the Louvre. We'll talk about it later. It's hard to not like Hayden because he just doesn't give a shit. Ouais, non mais je comprends pas. Mais pourquoi en fait? J'ai eu. Ça fait 5 fois aujourd'hui que j'ai des hosts comme ça. Je comprends pas. C'est quoi l'intérêt en fait? I'm kind of doing something now, Max. Ouais, tu prends des photos, j'ai vu mec. Dana is ready for her 15 minutes of fame. No time to talk, Max. Posing in progress. Ouais, j'ai remarqué que tu posais quand même. Hein. Ça se voit un peu. Do you think Max will be pissed we're sitting at Moi our je desk? parle à l'autre là-bas là. Oh, I'm sure she'll report us to the principal. Like I give a flying Te faire croire que fuck. c'est pas des bots? Or she'll Ah. run to Mr. Jefferson like he gives a shit. I like Taylor's artistic side, not her personality. Little Shh, no time to she talk, can hear Max. us. Art in progress. Ok. Nathan et. Bon, les deux connards là, tiens. Allez. Ils font la paire tous les deux. I feel so awkward after bagging on Victoria yesterday. Mais pourquoi? Here comes the mysterious Max, disguised as a pixie hipster. Or paparazzi. I want that photo whore, or I get nasty. Too late. Meow! Bring out the claws. I love seeing chicks fight. Can I sit down, please? I don't know. Can you? Let her have the desk. That's all she's got. Assholes. Oui, c'est vraiment des connards pour le coup. Bruti, va. Tu dis ouais, il est sympa, il me host, je vais aller le follow. Ah ouais? Mais ça leur rapporte quoi qu'on les follow? C'est des bots. Okay, why is David taking photos of Kate? Oh là là. Now this is so wrong. Il passe vraiment pour un pervers and lui là-bas. weird. Bah, qu'est-ce qu'il fait là lui? Et son pote là. What up, Max? Hey, Warren. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say and she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit Maybe down. I'll We see have a you lot to later. cover today, and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. She's not feeling good. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student? Or a friend? I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to judge. No smartphones in class, Max. Hey! Put that away. Judge. Usually, people need something to judge, so they never take a good look at themselves. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. We can thank reality TV for some of that. In the end, we I can only guess blame Kate will miss ourselves class for now. participating. I'm worried about her. Speaking of participation, there are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying chiaroscuro. That beautiful word about the contrast between light and dark.
The shadow play that gives photography such visual power. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrast. Although we don't technically see in monocle. Yo! Some crazy shit is going down in the girls' dorm! Zachary, Check it! do not come into my class like that ever again. Listen, everybody remain seated. Dismissed. Is this for real? Pitch flipped out. I didn't think she was that messed up. Mais là, Lunardown, si je tape ça, me renvoie à un streamer US qui joue à Fortnite qui te host pas du tout, donc ouais, il utilise des bots. Ah ok, c'est vraiment un vrai streamer, sinon. Ok. Bah super. Oh no. Is that Kate? I hope. Kate! No! Oh god. I have to do something to help. She can't die. She can't. Not again. Not now. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Ah ouais, non, mais je vois bien que c'est du fake, hein, t'inquiète. On a arrêté le temps carrément, ça y est, on a tellement forcé. On a cassé le temps, quoi. Keep going, Max. You can do it. Donc la dernière photo, c'est quelqu'un avec un gun, là. Et il y a le phare derrière. Donc c'est pas ici, je pense. Ouais, je sais pas, c'est chelou. Hein. Je dis, ça fait 5 fois aujourd'hui, donc je comprends pas trop, là. C'est pas là qu'il faut aller? Si. Yes. Et c'est pas les mêmes en plus, tu vois. 3 différents. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me. Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself. Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours, and we can get through this together. Let me help, like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Hey. Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you. And you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott?
That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon, then straight to the police. Think of it like we're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week. Good. We all need to have each other's backs. So, I want you to come with me now. Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm already on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. You're my friend. Forever. Can we hug on it? No! Nobody cares about me! Nobody! On va dire les sœurs. I saw that cute photo of you with your sisters in your room. Parce que les this morning. parents, moyen quand même. I can see how much your little sister loves you by her smile. That's Lynn. She's only 10. She does have the best smile ever. I would hate to see her sad. Allez, viens. Ah, je peux pas faire mieux que ça, franchement. Ouh. I'm sorry. Sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class. Ah, je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'elle saute quand même. Si on foire les trucs, parce que... Mais ça, je l'ai pas mal backup quand même. Il y a qu'une fois où... Ouais, je crois qu'elle a plus envie de sauter que de rester. But Mais... I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Of course, you're quite a hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah, real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Bon, on arrive à un passage un peu compliqué là. Ouais, je pense que pour la sauver, faut batailler quand même, hein, parce que faut déjà la backup pas mal tout le long, depuis le premier épisode. Parce qu'il y a plein de fois où tu peux genre l'envoyer bouler, ne pas répondre au téléphone, ne pas la réconforter et tout. Et à la fin, je pense si tu dis que ses parents comptent sur elle, enfin l'aiment et tout, ça passe pas quoi. Faut surtout pas dire le père ou la mère, je pense. Parce que si tu lis un peu les messages qu'elle a reçus, les parents laissent tomber quoi. C'est genre... c'est la honte de la famille, leur fille pour elle et tout. Donc, à mon avis... Et les frères, je crois qu'elle en a qu'un. Donc je pense qu'il fallait dire les sœurs. J'avais vu sur la photo qu'il y avait plusieurs filles. Donc fallait tenter, je pense. Au fait, vous avez vu que Twitch avait supprimé le PogChamp en émote? Ah non, je savais pas. Pourquoi ils l'ont enlevé? Alors attends, Nathan l'a drogué, Jefferson l'a fait pleurer. Bon, Jefferson l'a fait pleurer, non, ça non. David l'a harcelé.
Ah, Nathan l'a drogué, vas-y, hein. C'est le moment. Hein. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and You're a playing the liar. field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls' Hey, bathroom? that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Wait, Max. You told me that nothing happened yesterday. Are you just making things up? How can I trust you? Ah. You can't. She's smoking and selling dope, not saving What? lives. No, I'm not. And that has nothing to do with Kate Marsh. I'll have to investigate to see if this accusation is true. Therefore, Max, On a pris plein la I'm gueule en 2 obliged to secondes. Là. contact your parents and suspend you for a few days. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me. But I think I can use my power again. M'en fous, là, c'est bon, on a balancé. Par contre, quel enculé lui là. Pourquoi il a dit ça là, que pour la drogue et tout. Genre, on peut pas fermer sa bouche, sérieux. Au lieu de m'enfoncer pour rien. Je pouvais pas dire autre chose que ça. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. En tout cas, qui c'est qui a sauvé la vie hein? C'est personne. Là. Oh là, les hypocrites quoi. Parce que le streamer représenté sur l'image a participé aux événements qui se sont passés au Capitole, aux USA. Sans déconner. I couldn't even believe it was happening. It was literally slow motion as I grabbed her hand. Ils ont enlevé ça pour ça? And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen. Ever! You reached out, she reached out, hugs, tears, applause. Like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just 1.5 times. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. Feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. Il me manque une photo là quand même. Merde, j'ai raté une photo.
Qu'est-ce qu'elle a elle? Par contre, les musiques sont vraiment bonnes, je trouve. Moi, je vais me faire strike sur YouTube, mais c'est rare les jeux dans lesquels j'aime bien les musiques. Et là, pour le coup, depuis le début, aucune musique qui m'a déçu, quoi. Alors, on est chez qui là? Bon, on saura toujours pas. Ah. Ouais, par contre, la dernière photo avec le flingue là dans la main, en l'air. À quel moment il y avait quelqu'un avec un flingue dans la main en l'air vers la fin? Il n'y avait pas de flingue. Ça doit être un truc que j'ai pas débloqué, je pense. C'est dommage. Ils rigolent zéro Twitch, surtout, ils veulent pas véhiculer une mauvaise image. Je sais pas, je trouve que le lien il est dur à faire en fait. C'est juste une image marrante, tu vois. C'est juste une émote en fait. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est abusé. Enfin, je trouve ça con en fait. C'est tout. On s'en fout du mec en fait. Enfin, on n'a pas besoin de savoir ce qu'il fout de sa vie, tu vois, par exemple. Je sais même pas c'est qui ce mec, j'ai jamais su c'était qui ce streamer et... Tu vois ce que je veux dire? C'était juste l'émote qui est marrante. La personne derrière ça, on s'en fout en fait. Mais bon, je sais pas. Tu vois, c'est pas Hitler, tu vois. Genre, voilà. Tu mettrais Pol Pot, Hitler ou un truc comme ça, ouais, ok, je comprends. Voilà. C'est pas quelqu'un qui est connu, entre guillemets, tu vois. Genre, c'est pas quelqu'un qui a... Enfin... Il est pas connu pour avoir fait des mauvais trucs dans sa vie. Enfin, il y a pas grand monde qui sait qui c'est ce mec-là, je pense. En vrai. Et surtout que les mots étaient quand même pas mal utilisés. Bah, c'est un peu con. C'est compliqué, on peut pas juger, on n'est pas américain. Ah, en vrai, je sais même pas ce qui se passe hein, là-bas. Mon père m'en a parlé vite fait, mais j'ai pas suivi quoi. Donc, bon, c'est assez le bordel, mais faudrait que je me renseigne un peu. Je sais pas du tout ce qui se passe. Ouais, c'est dommage. Enfin, moi je trouve ça dommage pour les mods, c'est tout. Le mec, je m'en fous. Hein. En vrai, je sais pas qui c'est, je veux pas savoir, je m'en fous. Tu vois. Mais après, c'est dur de. Je sais pas ce qui se passe, mais j'imagine que ceux qui sont. Comment dire? À part si c'est un truc vraiment extrême et qu'il y a forcément un camp qui est gentil et un camp qui est méchant.
Mais j'imagine que dans les deux cas, ils ont leur... Enfin, comment dire? J'imagine qu'ils ont leur raison dans les deux cas, malheureusement, comme toujours. Et donc du coup, le camp où le mec a fait le truc, c'est le mauvais camp, c'est ça? Enfin, je sais pas, il faudrait que je me renseigne, hein, j'en sais rien. Je sais pas qui a attaqué qui, pourquoi. Donc, enfin, c'est par rapport au présidentiel, tout ça, mais... Je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais tu vois, par exemple, ceux qui ont attaqué, ils vont te dire « Ah, mais on a des bonnes raisons parce que nanana ». Et ceux qui se défendent, ils vont dire « Ah, mais oui, mais nous, on a nos bonnes raisons parce que nanana », tu vois. Et ils vont te dire « 50% des gens sont pour un côté, 50% des gens sont pour l'autre ». Et c'est toujours pareil, quoi. Enfin, c'est toujours... C'est chiant, en fait. Les pro-Trump qui ont envahi le Capitole. Ah ouais? Mais ouais, faudrait que je me renseigne un peu parce que... Enfin, pourquoi? C'est quoi leur but en fait? Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Genre... Enfin, c'est quoi la finalité du truc en fait? Parce que bon... Il y a eu leurs élections, il y a eu triche, hein, comme partout, hein, genre, comme dans tous les pays finalement. Mais pourquoi ça prend une ampleur comme ça, quoi? Enfin, on sait très bien qu'ils trichent à chaque fois, c'est... Ah ouais, ah bah je comprends bien, ouais. Mais on sait très bien que la politique c'est magouille et compagnie, donc malheureusement, c'est celui qui magouille le plus qui va gagner, quoi. C'est souvent comme ça, hein. Mais chez nous c'est pareil, hein. On sait très bien que les votes, bon, ils comptent, hein. Et les votes qui disparaissent assez souvent quand même, hein. Et il y en a qui, il y a des morts qui votent aussi, c'est pas mal ça. Et en France c'est pareil, hein. On a eu des problèmes avec ça aussi, hein. Et ça rend ouf, hein. Non mais tu vois, le problème est le même chez nous, c'est ça que je veux dire. Ils font voter les morts et tout, hein, chez nous, hein. C'est pas mal, hein. On n'est pas mieux, hein. On est pareil, hein. C'est juste que la pilule passe mieux chez nous, parce que bon... Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais... Parce qu'on croit à la démocratie, on a vraiment confiance. Alors... vous avez conseillé à Kate d'attendre d'avoir des preuves. Ok. Bon, les gens ont fait comme moi, ok. Vous avez répondu à l'appel de Kate. Ah, c'est dur de pas répondre ça. Elle était pas bien déjà. Vous avez tenté de tirer sur Frank. Ah, c'était... Ah ouais. 50-50 presque. Vous avez sauvé la vie de Kate. Ah ouais, mais il y a masse monde qui sauve la vie en fait. Ah, j'aurais pas cru, tu vois. Je pensais pas que ça allait être de mon côté là. Vous avez accusé Nathan. Ouais, bah oui, bah en même temps... David. On aurait pu accuser David en vrai. Mais la bonne chose à faire, c'était d'accuser Nathan. Ah, Jefferson, non. Oh, les bâtards, 16%. Ils ont plus accuser Jefferson que David. C'est des bâtards, les gens. Vous avez arrosé la plante. Ouais, comme d'hab. Vous avez aidé Alyssa. Ouais, pour pas qu'elle se prenne le PQ dans la gueule. Super. Vous avez effacé le lien de la vidéo de Kate. Normal. Vous n'avez pas été sympa avec Taylor. Je me souviens plus de la conversation avec elle, mais ok. Vous avez accepté l'invitation de Warren. Bah oui. Vous avez écrit un message. Ah ouais, qu'on était là. Vous avez trafiqué les rails. Vous n'avez pas trafiqué les rails. Ok, il y avait un autre moyen de la sauver apparemment. Ok. Vous n'avez pas obtenu l'invitation pour la fête du... Ah, on pouvait avoir une invitation? Ah bah, je l'ai pas eu. Bah tant mieux en fait, parce qu'on n'a pas envie d'y aller. Vous avez aidé Warren. Ouais, celle-là, elle était pas si simple que ça, fallait parler à d'autres personnes. Vous avez dénoncé David à Jefferson. Ouais, bah normal quoi. Ouais, ça c'est normal.
Oh, ça va, on a fait que des bons trucs là. Il n'y a pas de mauvais trucs. On est plutôt le good guy quand même. Ah, le spoiler alert. J'aime pas quand ils montrent ça, putain. Nous montrez pas ce qui va se passer.